Jason, einer Vollgloser Mechaniker, trugging Fettverschmiert Jack, die von Stundenlanger Arbeit and Motoren and Metall zoet, betrat den groen Eingang der schicken Anwaltskanzlei. Sein Stiefel waren von Jarlanger harter Arbeit abdwetzt, and abgenitzt, neben im Jingseins Wilft Greiger son Ethan, der einen alten Rucksack fest umklammert, als Befender etwas unermesslich Wortwals darin. Die Marmerbaden and polierten Messingbeschlich Degebuds schienen Welten entfernt von der Dustaren, Bligen Garage, in der Jason normalerweise arbeitet, als sie durch die Guggensen Halligingen. Spurt Jason die Blick der wohlhabenden Familienmitglieder auf sich. Tani Patricia, mit ihrer sorgfältig frisierten Frisur und dem tadellosen Designerkleid, flüstert Lies mit Onkel Martin, dessen mit geschneiderter Anzug von muhalosam Wohlstand zoot. Jasons Schwester Claire war der Inbegriff von Selbstgefälligkeit. Ihr perfekt manikerten und Jill Trommelten ungeduldig, renn sie mit Verholener Verachtung Ansa. Ihr Mann Brad Verbarg sein Grinsen nicht, als sein Blick zu Jasons Stiefeln wandert, abgenitzt und rissig, ein starker Kontrast zu seinen eigenen polierten Lederschuhen. Jason hielt den Kopf hoch und ließ sich von ihren verurteilenden Blicken. Nicht durchschüttern, Ethan, der seinen Rucksack fest umklammert, schien die kalte Spannung in der Luft nicht zu bemerken, trug aber ihn unausgesprochen Ernsthaftigkeit in sich, die Jason beunruhigt. Die Finger der Jungen schlossen sich fester die Riemen, als hüten sie ein Geheimnis, trotz der Reichtums, der sie umgab, spürt Jason ihn schwer Last auf seiner Brust, war ein Mann. Der in einer Welt, die von Reichtum und Privilegien, geprägt war, felle am Platz war, doch war aus einem Grund higher, der über den Guerenschein hinausging. Jedes Jefflistert Wort, jedes spatische Lächeln von Claire, jeder Seitenblick von Brad besterten in seiner Entschlossenheit, aufrecht zu stehen. Der Kontrast zwischen Jasons abgetragener Jack und den polierten Wunden der Kanzlei zeichnet ein lebendiges Bild zweier aufeinander prallender Welten. Dennoch erinnert sich daran, dass Familierbindungen unter der Oberfläche starker sein konnten als Reichtum oder Status. Jasons Blick traf Ethens für einen kurzen Moment. Ein stilles Verständnis. Der Jung klammerte sich in seinen Rucksack und ließ ihn geschützt erinnern, die sich noch entfällen wollte. Ein Geheimnis, das mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft verknüpft war. Sie gingen weiter, tiefer in das Gebut hinein. Wo und Skydungen getroffen und Wahrheiten entfüllt. Worden. Die Luft war erfüllt von unausgesprochener Spannung, doch Jasons Schlug vorsichtiger Hoffnung. Was auch immer vor ihm lag, ward es mit Ethan und seiner Seat bewältigen, bereit, den Jungen zu beschützen und für gerechtigkeit oder Versanung zu kämpfen, die dieses Treffen bringen mocht. Die imposante Anwaltskanzlei mit ihrer Kunstvollen Decoration und ihrer einschüchternden Ausstrahlung war der stillen stark eines Vaters, der entschlossen war, seinem Sohn gerecht zu werden, nicht gewachsen. Jasons abgetragen Stiefel halten ließ auf dem Marmor weiter, als sie sich dem Wortesimmern hörten, wo die wohlhabende Family bald mit der Realität konfrontiert worden ward. Das gilt sie nicht für den Wahrheiten schützen konnt. Die sich unter jahrelangem Schweigen und Groll verbargen. Der Moment war voller Möglichkeiten, und obwohl Jason wusste, dass der Weg, der vor ihm lag, schwierig sein ward, war bereit, den ersten Schritt zu tun. Rennt Ethan seinen alten Rucksack umklammert, ein Symbol ihrer gemeinsamen Vergangenheit, und der ungewissen Zukunft, die ihnen gemeinsam bevorstand. Der Anwalt, Mr. Haskins, respürt sich und begann, das Testament in dem stillen, auf Hochglanz polierten Raum vorzulesen. Die Luft war erfüllt von gespannter Erwartung, als sich die Familienmitglieder vorbüten, gespannt, was der verstorbene Patriarch hinterlassen hat. Jason sah Steve aus seinem Stall und spürt die Blick aller auf sich ruhen manch neugierig. Und kam belustigt, als Mr. Haskins schließlich verkündet,
Das Jason nur einen Dollar erhalten sollt, gingen welkomsere gehalten Gelektors durch den Raum. Die wohlhabenden verwandten tauschten Blick, en ein Grinsen breitet, sich wie ein ansteckender Witz über ihr Gesichter aus. Claire, die Uid Schauspielerin, setzt einen gespielt schmalenden Gesichts Ausdruck auf en hat mit übertriebenem Mitgefühl. Oh Jason! Vielleicht hat Papa dir auch einen Tankstellen Gutschen hinterlassen. Ihr Wortwaren why? Messer Stitch, Gettern als Stitch, da zu gedacht, in ver allen Leuten herab zu setzen, en zu demutigen. Brad Kitchertlies, en nicht zustamen, als were dies die Point einer Familien Komati. Jasons Kiefer verkrampft sich, Docker behielt die Fassung, en weigert sich, innen die Genitum zu gennen, in so wären sicher zu sehen. Der Raum schien sich in Harem zu verringen, erstiken unter der Last der Verachtung en Grausamkeit, Gettern als Humor. Trotz ihres bejenden Gelektors en Spots were Jasons Aufmerksamkeit von der kleinen Hand. Angezogen, die plötzlich, en seinem Gürmel zupft, Ethan blickt zu ihm auf, die Augen weit aufgerissen, aber ruhig, en hielt etwas wichtiges zurück. Papa, Opa hat mir etwas gegeben, flüstert der Junglies. Aber eindringlichen Jug, Jason vom gen abzuhalten. Der Moment wandelt sich augenblicklich von Spot zu Neugier, als sich al KCPF im Raum Ethan en seinem Geheimnis zu wanten, Jasons Herz klopft, als sich hinunterbugt. Den Blick seines Sohns zu begegnen, en in dessen entschlossenem, Gesichtsausdruck nach Antworten zu suchen, Ethans Griff seinen Rucksack-Word fester, was oft die Bedeutung der Inhalt schlienli. Der Amelt hielt in en riespert sich ernaut. Als die Stimmung im Raum von Spatischer zu gespanter, Wordung wechselt. Claire selbst Gefühls lächeln verschwand en selbst Tani Patricia en Onkel Martin tauschten während sicher Blick. Jason, der bereit Gewiesen war. Mit nix als einem Dollar en einem verletzten Ego davon zu gehen. Spurt nun einen Funken Hoffnungen sich aufkeimen. Was auch immer Opa Ethan gegeben hat, es war offensichtlich wichtig, etwas, das Matchfugen diesem Raum voller Reichtum en Verachtung werden konnte, die Stillsog sich in die Lenge. Als Ethan einen Moment siegert, bever einen, kleinen, abgenutzten Umschlag aus seinem Rucksack zog, vergilt vom Alter en mit einem verblassten Wachstempel versiegelt. Der Family-Stock der Adam, das Mysteries-Paket versellt ihr Wahlaufmerksamkeit. Jason streckt die Hand aus, sein Fingerstreifen den Umschlag, als in vorsichtig aus Ethans Händen nahm. Die Last der Augenblicks war fast unerträglich. Als enthielt der Umschlag nicht nur Papier, sondern den Schlüssel zu lang verborgenen Wahrheiten en vielleicht gerechtigt für die Zerit Familien vergangent. Mr. Haskins beobachtet in mit professioneller Neugier, ihm war klar, dass dies unerwarteten Twickling als als alltäglich war. Langsam brach Jason das Siegel, en sein Blick mustert den Inhalt mit wachsendem en Glauben en Staunen. Was in diesem vergessenen Brief oder Dokument stand? Kennt als verandern en das Schicksal eines Manns verandern. Der nach vor wenigen Augenblicken abgeschrieben en ausgelegt worden war. Der Raum hielt den Atem en wartet auf Jasons nächsten Schritt. Das Kraft der Verhältnis zwischenmatcht en hing Preker in der Schwebe. In diesem Moment war die Testamentserfung nicht mehr nur ein formelles Gerichtswerfen, sondern der Beginn eines neuen Kapitels, in dem Jason und Ethan endlich ihren Platz in einer Family zur Kerabern konnten, die sie lang Zeit verstohlen hat. Das Lachen war verstummt, en einer eingespannten stillvoller Fragen, Möglichkeiten und der zerbrechlichen Hoffnung guiken, das gerechtigt manchmal auch im kleinsten Zustand kommen kann. Ethan griff langsam in seinen abgenutzten Rucksack en zog einen vergilbten Umschlag heraus, dessen Rinder vom Zander Seite aus gefranst en white gewerden waren. Der Umschlag workt zwischen den polierten Anzügen en den gulden Betten der Kanzlei felle am Platz, als der jahrelangen Still en Geheimnis auf diesen Moment geurtet.
Jason's Blick blieb and Umschlag hungen, als Ethan in im. Mit zitternden Hunden überreicht. Vorsichtig zog Jason das Brückig Siegel ab, and in Faultine verblasts Foto darin. Das Foto siegt Groveter Richard vor einem rostigen alten Bauernhaus. Das von der Weltvergessen schien. In seinen Armen lag ein Baby Ethan selbst. Dessen kleines Gesicht auf dem Kranigen Schwarzweibeil kam zu erkennen war. Der Anblick erfüllt Jason mit einer Mischung aus Nostalgie und Trauer. Das Bauernhaus war ein Ort, aber den sie all Gerrit Gehart hatten, den aber nur wenig zu geben wagten, ein Anwesen voller Familiengeschichte, ein lang verborgener Geheimnis. Jasons Blick wandert zur Rückseite der Fotos, wo in sauberer, fast eiliger Handschrift in Botschaft hingekritzelt war, wenn sie lachen, zeigen sie ihnen die Erkend. Die Wort trafen Jason wie ein Schlag, ihr Bedeutung drang langsam aber. Sicker in ein, blickt auf, seiners klopft, als die Versammlung Gesichter im Raum sah. Mr. Haskins, der Gerard noch Jeffast, und förmlich gort hat, blickt plötzlich, sein Finger zitterten, als einen dunnen, lettergebenden Ordner aus dem Stapel Dokumente auf dem Tisch sah. Das ist die Erkend für die Blackridge Farm, Stammelter, komm lauter als ein Flüstern. Die ihr weder Angeblick wovon sen Joren verkauft hat. Im Raum herrscht fassungsloses Schweigen. Die Luft war erfüllt von en Glauben en Verwirrung. Claire's Mann nicht en Schloss. Sich, als such sie nach einer Antwort, doch es kämen kein Wort heraus. Tani Patricia's Augen verringten sich, rend Onkel Martin sich mit under Chauberum Gessigs Ausdruck vor Butte. Brad rutscht unbehaglich auf seinem Stuhl hin and her. Sein selbst gefälliget which einem Anflug von Unsicherheit. Jason spurt. Wien die Gefühl überkommen Genitum, Schock und die vorsichtige Hoffnung. Das vielleicht, nur vielleicht, endlich die Wahrheit endlich kommen Word. Wandte sich Ethan zu, der die schien mit großen Augen beobachtet, und den Rest seines Rucksacks fest umklammert. Als Berger die letzten Teilines Puzzles, das noch zu entfüllen war. Mr. Haskins legt die Erken vorsichtig auf den polierten Holstisch. Das Schwerpapier wird fast zu zerbrechlich für ihn so gewitchtige Bedeutung. Laut diesen Dokumenten wird die Farm nie legal verkauft, erklärter, und sein Stimmgewinn in Kraft. Render die Fakten zusammenfügt. Auf den Verkaufspapien befand sich in gefälscht Unterschrift, und die Erken lief die ganz Zeit aber auf den Namen ihres Vaters. Lises Koiken halt durch den Raum. Die Realit einer langgeakten Tusching legt sich wie Staub auf die Mebel. Claire's selbst gefällig fastbrickelt, und Word von einer what abgelist. Die unter ihrer sorgsam beherrschten Facet. Brodelti. Das ist doch lächerlich, fuscht sie. Datet in so etwas niemals verheimlicht. Jason schuttelt langsam den Kopf. Jarlanges misstrauen, und Groll fanden nun diesem einzigen beweistig ihr beste Gang. Offender hat das, sagt Jason Lees, sein Stimmfest trotz der Geffels Warbels in ihm. Das Bauernhaus auf dem Foto beckham plötzlich neue Bedeutung ein Symbol für ein Familienerbe. Das Verborgen und beinahe durch Gier und Legen verloren. Gegangen war, Ethans Griff seinen Rucksack lockert sich ein wenig, und blickt seinen Vater mit einem kleinen, hoffnungsvollen Lächeln an. Der Raum schien den Atem anzuhalten. Als der Anwalt fortfuhr, das nicht als. Wenn die Erkend, recht muig ist, fällt das Agentum in der Blackridge Farm wieder in Jason. Die Auswirkungen waren erschütternd. Die Farm, die einst für immer verloren geglaubt worden war, kann nun von Geno dem Sanserkrobert worden, der Kurs Zuver entlassen und verspottet worden war. Die wohlhabenden Familienmitglieder tauschten Blick voller Schock, Angst und Unglauben. Jahrelang hatten sie auf diesen Verkauf gesetzt, ihr zu sichern und ihren Status zu erhalten, doch nun brickelt das Fundament ihres Reichtums. Jason spurt, wie ihn still Kraft in im Wachs, die Jardeckamps,
der Endloskampf gegen Verachtung, Enabelung, all das schien zu diesem Moment der Wahrheit zu führen. Opa Richards Letztat, Verborgen in dem verblasten Foto, and der kryptischen Nachricht, war ein letzter Versuch, das zu schützen, was recht mühig in Zustend. Mr. Haskins respert sich und durchbricht die Engespanti still. Wir müssen dies Dokumente mit den Bezirksakten abgleichen, aber wenn eils stimmt, can't dies den gesamten Nachlass wieder öffnen. Die Family geriet unruhig. Das Matchgefüge verschift sich deutlich vor ihren Augen. Claires Augen blitzten vor what? Doch selbst sie wirkt nun unsicher, konfrontiert mit unwiderlegbaren Beweisen. Die ihr Darstellung in Frage stellten. Jason begegnet ihrem Blick ruhig, nicht länger der Kämpfen Mechaniker, sondern ein Mann, bewaffnet mit der Wahrheit und bereit, für Gerechtigkeit zu kämpfen, even druckt die Hand seines Vaters. Ihr Bindung war starker denn je, als sie dies unerwartet Wendung der Ereignis gemeinsam beurteilten, das Rostage alte Bauernhaus, Einstein vergessens Relikt der Vergangenheit. War nun der Schlüssel zur Entschlüsselung der Familiengeheimnis und zur Wiederherstellung dessen, was unrecht mig genommen worden war. Halb der Kanzlei begann ein neues Kapitel 1, in dem Lachen nicht länger die Waft der Privilegierten sein Word, sondern der still Triumph derer, die es wagten. Ihren Standpunkt zu vertreten, Jason vollzieht das Foto sorgfältig zusammen, steckt es in den Umschlag und verstaut es sicher in seiner Jackentasche. Mit Ethan in seiner Seat und der Urken nunne fengelegt, war bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihm lagen, ins Glasen. Erbsearch zu fördern und die Geschichte neu zu schreiben. Die Langzeit von anderen kontrolliert, worden war, die Last der Vergangenheit liegt nicht länger auf ihm, stattdessen ingrit sie neue Hoffnung, das Gerechtigkeit, egal wie lang sie sich hinsag. Noch siegen can't, Onkel Martins Faust krackt mit einem scharfen, widerhallenden, no auf den polierten Holztisch, und liegt das Gemurmel im Raum augenblicklich verstummen. Sein Gesicht war what jurtet, die Adern und seinen Schleffen packten, als Jason witten and start, das Land word verkauft, Foster, sein Stimmwort verzweifelt, und enklagend. Das ist Betrug, ein Trick, zu stellen, was ins, recht mühig gehört, die Spanning im Raum steigert sich wie ein Sturm, der Kurs wird dem Ausbruch stand, die fragile Ruhe wird durch Martins Ausbruch erschüttert. Claires Blick hushed nerves zwischen ihrem Mann und Jason hin und her. Rend. Tani Patricias Galassin Haltung zum ersten Mal ins Wanken geriet. Brad, sonst immer schnell mit bissigen Kommentaren, saß jetzt still da und spürt den Ernst der Lage. Jason start unverwandt sein Herz klopft, aber sein Stimm war ruhig. Die Irken sagt etwas anders. Die Papier sind gefälscht. Wenn die Farm wirklich verkauft wird, wo ist der legitim Beweis? Der Raum schien den Adam anzuhalten und darauf zu warten, dass jenen die Pat-Situation durchbrach. Dan, wie vom Schicksal gelenkt, durch für Jason ihn plötzlich Erinnerung. Lebendig und schmerzhaft, vor Jahren hat sich ein Junger sich. Direkt wird der eins Arbeitszimmers versteckt, sein kleinen Ohren hatten Brutstück eins hitzigen Streits zwischen seinem Vater und Onkel Martin aufgefangen. Du kannst die Wahrheit nicht länger verbergen. Martin hat sein Vater ließ, aber entschieden gesagt, sie haben ein Recht darauf, zu erfahren, es geht nicht nur die Farm. Martins Antwort war kalt und abweisend gewesen. Nein, Richard, es geht darum, die Family zu schützen, die Geschichte unter Kontrolle zu halten. Du riskierst alles, wenn du reinen Tisch machst. Jason hat den Zorn auf dem Gesicht seines Vaters gesehen. Bever hinausstürmt und ihn stillwaller hinausgesprochener, Ruhe und Geheimnis hinterlie. Diese Erinnerung blieb, scharf und bitter süß, als sie nur auf diesen Moment gewartet, wieder aufzutauchen. Die Vergangenheit war nicht länger unter jahrelangem Schweigen begraben. Sie brach hervor und verlangt nach Aufmerksamkeit.
Zerkinder Gegenwärter holt sich Mr. Haskins von seiner Unspanning and Griff vorsichtig in den gelben Umschlag. Sein Finger zitterten leicht, als ihn kleiner, Jeffaltiet notiz and faultiet. Die unter dem Foto steckt. Im Raumwort isernout still, als die Zartschrift vorlas, Jason, auf der Farm ging is niem Geld. Hier habe ich die Forschungsergebnis deiner Mutter vergraben. Still senkt sich eber die Family, die Wort hingen in der Luft wie ein Ritzel. Das jealous Worden must. Jason stuck der Atom. Die Farm, das Geheimnisvoll Unwesen, das über nur ein Stück Land gewesen war, das in Familienstreitigkeit verwickelt war, barg nun ein viel tiefers Geheimnis. Die Forschungsergebnis seiner Mutter waren, hat sie, Gearbeitet, war dort versteckt worden. Die Fragen huffen sich augenblicklich und erfüllten den Raum mit einer Mischung aus Neugier und Furcht. Claires Augen verringten sich, Misstrauen und Angst huschen eber ihr Gesicht. Was für Forschungsergebnis, fragt sie mit scharfer, fordernder Stimme. Tani Patricia umklammert ihr Perlenket und worked plötzlich verletzlich. Rend Onkel Martins Gesicht sicklich erbleicht. Brad tauscht einen Blick mit Claire, ihre Blitzes selbst Vertrauen war erschüttert. Jason faltiet den Zettel sorgfältig zusammen und sah Ethan an, dessen Junges Gesicht für sein Alter ernst wirkt. Der Jung nickt leicht, als verstund. Das der vor im liegend Weg komplizierter sein Word, als sie sich vorgestellt hatten, Mr. Haskins ruckt sein Brill zurückt und reaspert sich. Wenn die Nachforschungen deiner Mutter wertvoll waren, content sie viel darüber erklären, warum die Wahrheit so lang verborgen blieb. Wir müssen weiter nachforschen. Aber das während den Umfang der Nachlasses wellig. Die Last der Augenblicks. Was steht auf allen Anwesenden. Was einst die Einfächverlsung eines Testaments gewesen war, hat sich in ein verworrenes Netz aus Familiengeheimnis, Betrug und Mysterien verwandelt. Das weit eber Geld und Besitz hinausging, Jason spürt. Wie ihn well der Entglassenheit durchströmt. Jahrelang war abgewiesen, ausgelegt und beiseite geschoben worden, doch jetzt entfüllt sich die Wahrheit auf ihn wies, die niemand erwartet hat. Die Farm war mehr als nur Land. Es war ein Schatz gammer verborgenen Wissens, ein Denkmal, für das Vermtschnei seiner Mutter und ein Schlüssels Verständnis der Gebrechenen Familiengeschichte, wenn die Familienmitglieder besorglich austauschten. Verstieg sich Jasons Entglassenheit, was auch immer in dem Bauernhaus. Vergraben lag ob Dokumente, Erfindungen oder etwas noch argwöhnlicheres Word is finden. Gemeinsam mit Ethan wurde die Geheimnis luffen, die ihnen all die Jarvorenthalten worden waren. Onkel Martin, immer noch zitternd für what? Keinem Pte darum. Die Kontrolle über den Raum zurückzugewinnen, das ist Wahnsinn. Man kann die. Geschicht nicht einfach anhand einer verblassten Notiz und eins Fotos umschreiben, beharter mit prüchiger Stimme. Aber Jason schüttelt den Kopf, nein, Martin, endlich kommt die Wahrheit ins Licht, und es ist Zeit, das wären's ihr Stellen. Die luxuriösen Mauern der Anwaltskonstellationen und herzukommen. Zugen der zerfallenden Facet einer Family, die einst klaren Grenzen von Erb, und matcht waren verschwimmen, und durch Misstrauen, und das verzweifelt Verlangen nach Antworten ersetzt worden. Jason blickt auf den gelben Umschlag. Den Schlüssel, der mehr als nur einen Eigentumsstreit gelist. Hat! Versprachgerechtigt, heiling, and die Chance. Das Gestolinserexugwinnen nicht nur Land, sondern auch ihr Geschichte und ihre Identität. Mit Ethans fester Seat fühlt sich Jason bereit für alles, was common word. War nicht länger ein Mechaniker in einer schmeiergen Jack, sondern ein Mann, der bereit war, für die Wahrheit zu kämpfen, die sich unterlegen und schweigen verbarg. Die Atmosphäre im Raum verändert sich. Die Panik der Family, which der eingespannten Erwartung der Bevorstehenden entverlangen. In diesem Moment verflochten sich die zerbrechlichen Bande aus Vertrauen und Wahrheit und Bereiten. Den Boden für eine Berechnung,
Die eels verndern solt. Jason lent sich in dem steifen letter Sesselzerk. Die schwur der Raums lestied auf ihm. Ren die in Thullungen immer weiter Zunnemen. Joralang hatter schmers haft Erinnerungen. Hansein mutter verdrunt. Die Vors y Jarzenten bei einem weil sagten Tradition Autunfall ums Leben gekommen war. Doch jetzt. Min Ethens Geflisterten wurden in der Luft. Begann die Geschichte. Die man im sein ganzes Leben lang erzalt hat. Sich aufzulesen. Ethens liest dem Work kom mehr als ein Hotch. Als sich in sein Invader lent. Opa sagt, ihr Arbeit sei gefährlich. Deshalb hat dafür gesorgt, dass dich Hassan dich zu beschützen. Dies Osage war fast unfassbar. Jasons. Gedanken rassen, vernupft Brutstück seiner Kindheit, mit den Jungsen Entdeckungen. Sein Mutter war mehr als nur ein Lieval Mutter gewesen. Sie war Wissenschaftlerin, tief in ihn Arbeit verstrickt, die Fenrir McTig Interessen bedroht. Opa Richards handeln plötzlich sind Dyers Wunging Entfremdung. Die Behandlung der Family, die falschen Lungen, is war, als Tierleins Schutzplans, ein Schmerzhaftsopfer, Jason verschaden zu bewahren. Der Raum war voller Spanning, wenn die anderen dies neue Perspektive aufnehmen. Claire's Gesicht verzog sich in einer Mischung aus What, en Verzweiflung. Ihr Oblichhaltung Zerbrück wie Zerbrückliches Glas. Du hast alles ruiniert, schrie sie. Ihr Stimm berschlug sich unter der Last ihrer What. Dies Forschung war Millionen. Wort. Millionen. En jetzt ist alles deinetwegen verloren. Ihr Hinsitterten, en Trinnen stiegen ihren die Augen, obwohl ihr Wortgift en Galle enthielten. Die Facet der perfekten Familienmitglied Zerberkilt, en in Fultnachten Schmers en Bitters. Bedauern, Tani Patricia schot weg, Pig, Claire Zusemenbrook mit Zuerleben, Rend Onkel Martin diesen Zusemenbis. Angesichts der unlugbaren Wahrheit, which im die Kampfeslust, Brad Stan star da, sein früher Arroganz war einem leeren Schweigen guiken. Jason stark klaren en fult ihn Mischung aus Trauer en Entschlossenheit. Die Jarder. Abelnung. En Despots waren Thiel einer Gurgren Geschicht gewesen einer Geschicht. In der Lieb, Angst en Gefahr meinten in der Verwoben waren. Hat nix ruiniert. Viel mehr war Wahrheiten abgestürmt worden, die erst jetzt zu verstehen begann. Legt Ethan sanften Hand auf die Schulter, denkbar für den mit der Jungen. Das Anausgesprochen ausgesprochen, dein Opa. Waltians beide Beschützen, sagt Jason Lees. Eastjing Nickdom has oder Bestrafing, Eastjing Darum, and Verleuten zu schätzen, die els ton worden, in Mama's Arbeit zu kommen. Im Raum herrscht Bedreken still, die real lit leg sich wie Staub auf ein längst vergessens Regel, die Geschicht einer liebvollen Mutter, diese verloren Jing, einer Family. Die durch Geheimnis aus ein ander gerissenen Word, en eins gefährlichen Herbs, das unterlegen verborgen lag, ruckt endlich in den Mittelpunkt. Mr. Haskins, stets professional, reaspert sich en erinnert allen die rechtlichen Auswirkungen. Dies Informationen erfordern in grundlich Untersetzung, aber sie verndern zwei Fellows den Necklace en ihr Verantwortung, die Spannen schlug von what in Unsicherheit. Wenn die Family sich mit der Fragile sein andersetzt, was dies für ihr Zukunft bedeutet. Jason spurt, wie ein Funk Hoffnungen im Aufland. Der Weg vor innen waren Jews, en voller Herausforderung, doch endlich kam die Wahrheit ins Licht. Das Bauernhaus war nicht länger nur ein Stück Land, es war ein Symbol für den mit seiner Mutter en der Schlüsselzer Lösung der Geheimnis, die ihr Family jahrelang verfolgt hatten. Als sich das Treffen dem Ende neigt, blickt Jason auf Ethan Hinder, der Müde. Aber ins Glasen workt, gemeinsam hatten sie ihn. Wahrheit entdeckt, die weit über Erbschaft oder Geld hinausging. Sie hatten ihn Geschicht von Opferbereitschaft, Schatz und der stark familiäre Bindungen entdeckt, die kein noch so großer Reichtum auslöschen konnte. Vor den imposanten Toren der Kanzlei wartet sie die Welt mit all ihren Unjuscheiten.
Doc and DC Rom, in mitten Zerbrokener Familienband, and Zerbrokener Illusionen, Hatten Jason, and Ethan Aaron Ersten Schritt in Richting Heiling, and Gerechtige Getten. Die Verborgen Wahrheit war nicht länger verborgen. Sie war ein Lucht für ein Ruf in ihn Zukunft. Der sie gemeinsam entgegentreten werden. Goop net mit dem Wissen die Vergangenheit, and der unzerbrechen Bindungswischen and Son Jason klammert das Lenkrit fest. Render and Ethan, die Kurvenreich Strauser Blackrich Farm in Langriston. Die Son Stand Shantief, and Warflang Schatten Eber die Landschaft. Doc Jasons Focus war messerscharf. Hinter innen Word das drinnen von Claire Schnittigem SUV lauter. Der Wagen holt mit unerbittlicher Entsklassenheit auf. Claire's. Stimnistert Dirks Telefon, scharf and drohend, and fordert sie auf. Anzuhalten. Doc Jason ignorierte sie. Dieses Rennen dürfen sie nicht verlieren. Ethan sah neben ihm. Den abgenutzt den Rucksack umklammernd, and sein Blick hushed nerves. Zum Ruckspiegel, rennt Claire's SUV wie ein Rautier vorwärts rast. Die Farm lag jets direkt vor innen, ihr verwittertens June, and die Durchhungen scheuen sich netten sich im schwindenden Licht ab. Als sie anhielten, stellt Jason den Motor ab. And sie sprangen mit klopfendem Herzen heraus. Die Kellerter, ragt vor innen auf, gesichert mit einem schweren Vorhängeschloss, dessen Veristik widerspenstig und unerbittlich war. Jason versucht, das Schloss zu öffnen, aber es ließ sich nicht öffnen. Frustration stiegen innen auf. Doc Dan, hält sich Ethens Gesicht mit plötzlicher Klarheit. Opa hat gesagt, schon unter der Radeik, flüstert eindringlich. Sie sagten den Hof nach der riesigen Radeik ab, die Opa often geschickten Wind hat, nehieren dicken Wurzeln. Halben der Erdvergraben, entdeckten sie, in Veristit Metallkist, deren Oberfläche durch Jarlinge Vernachlässigung korrigiert war. Jason and Ethan of netten sie and enthalten sorgfältig Gerald, vergilt Bauplein. Als Jason sie entfaltet, stockt ihm der Atom, die detaillierten Diagramm zeigten eingert, der Zugangssauber Energie die Erfindung seiner Mutter, die bahnbrechende Arbeit. Die sie verborgen hat, sie zu schätzen, die Bedeutung dieser. Entdecken überkam sie ihn well, das war nicht nur ein Geheimnis, es war Hoffnung. Renn sie die Bauplein anstarten, riss sie das Gurgisch von Claire's SUV, der durch das Tor krackt. In die Realit zurück. Das Rennen war noch nicht vorbei. Nachdem die Kist gesichert war, tauschten Jason und Ethan entschlossen Blick, was auch immer als ins passieren wird. Sie wurden dieses gemeinsam schätzen, die Wahrheit und die Zukunft ihrer Familie lagen nun in ihren Händen. Claire und Brad stürten auf die Berwittert Einfahrt, ihr Gesichter war rücksichtsloser Entschlossenheit. Brad hielt einen Benzinkanister fest in den. Dessen metallischer Glanz, die letzten Strahlen der untergehenden Sonne einfing. Claires Augen brannten verwut, als sie vortritt, ihr Stimm kalt und scharf. Remacken hut Abendschluss. Jason umklammert die Veristik Kist fester, sein Herz hämmert in seiner Brust. Die Luft das Bauernhaus schien schwerer zu werden. Die Spannung so stark, dass ist dick in Kant. Plötzlich erschien Onkel Martin von der Seat der Scheun. Doch diesmal war nicht der wild, wütend Mann, und den Jason sich erinnert, stattdessen stranden drinnen eber sein Gesicht. Sein Körper zittert verruhig. Ich weiß nicht, das. Sie den Mutter ten Worden, Jason, Schletzer, sein Stimmbrach für Jarlinger Schud und Schmers. Ich wollte nur das Geld. Das Geständnis hing der Luft wie ein zersplitterns Glas. Jason stockte der Atem, Schock und Trauer vermischten sich in ihm. Claire's Gesicht verzerrt sich vor Unglauben, und whatever den Verit ihres Manns. Du bist schwach, fuscht sie und traten hier in Martin heran, Docker bemerkt dies kaum, Juver will tickt von seinem eigenen Geständnis. Brad blickt zwischen Martin und Jason hin und her, Unsicherheit flackert zum ersten Mal in seinen Augen auf. Jason sah Martin an, den Mann.
Der Einstein fein Gewiesen war, and nun die tiefsten Wunden ihrer zur broken family offenbart. Der Benzinkanister Brads hinden fold sit schwerer an, die Bedro hung Lord, doch in DC Moment verandert die Schonungslos Ehrlichkeit Ales. Claire's Wort hingen in der Luft. Eben so why die Schmerzlich Wahrheit, die Martin offenlegt. Bader Confrontation jing East nicht mehr nur im Land oder Geld East jing Verit, Verlist, and die zerbroken Teil einer Family, die von Geheimnissen zerrissen Word. Jason Straff die Schultern, bereit für Ales, was Alsensts kommen. Word, denner wust, das sie mit Ethan and seiner Seat, and der Enlich and Licht gekommenen Wahrheit, die Dunkelheit ertragen konnten, die Claire and Brad zuent fesseln droten. Das Fernheulen der Sirenen Word lauter, and Durchnet die, Angespanti Natschluft, Ren blinkend rot, and blaue Lichter das Bauernhaus in ein unheimliches Licht tauchten. Ethan stand neben Jason, sein klein Hand umklammert die Scenes Vaders Fest. Leichtering, and Schöpfung standen im ins Gesicht geschrieben, Claire's Augen weiten sich panisch. Als die Polizisten aus ihren Fahrzeugen strömten, and das Unwesen mit blitzschneller Precision umstellten. Du hast sie gerufen? Zischt Claire Jason an, ihr Stinzittert verwut an Angst. Doch is war zu spät. Die Polizisten regierten schnell, and legten Claire Handschellen an, ren sie schrie. Wat verwandelte sich in vers Weifelt bitten, Brad's Gesicht, Erbleicht, als im klar Word, das ihr Plan gescheitert war. Die Match der Family, drohungen ale Zerberkill Ingesichts der Gerechtigkeit. Jason sah schweigen zu, ihn Ruhuber kam in. Die Vorher nicht da Gewiesen war, die Jar, der Kampfs, der Verit, der Schmerz all das hat zu diesem Moment der Erbrechen gefort. Einer der Bienten ingert sich, and Nick Jason, and Ethan respektvoll zu, Bever Claire Wegfurt. Jason blickt auf seinen Sohn hinter, and Leichild, ihn schwer last viel von seinen Schultern. Opa hat mich nicht reich hinterlassen, sagt, ließ mit fester Stimme, and erfüllt von neuem Frieden. Hat mir Freiheit hinterlassen, als der Regen einsetzt, and den Schmutz der Vergangenheit wegwusch. Stiegen Jason and Ethan in ihren alten Pickup. Sie fuhren am Prishtigen Herrenhaus. Der Family vorbei, das nur noch in Dunkel, fern Silhouette war, vom Sturm verschluckt. Hinter ihnen lagen die Geister der Gier and der Verits, doch vor ihnen erstreckt sich in Zurückjuan Zukunft in Zukunft, die auf Wahrheit. Mit, and der unzerbrechlichen Bindungswischen and San Basieri, die Scheinwerfer. DURCHSCHNITTEN. Die Regenas nagt, als der Pickup die Strau hinterfer, die Vergangenheit hinter sich and das Versprechen eines neuen Morgens umarmt.